welcome to the first edition. We're going to have some interesting conversation through the year with new members who are joining us. The intent is to get to know them better, have a casual conversation. Hope you enjoyed as much as I'm going to enjoy questioning them. Welcome to the first episode, Dr. Koushik. Thank you. Professor of Pulmonology, Director of Lung Clinix. So, for the benefit of our members, give us a chance and get us, introduce yourself. Okay, so Dr. Koushik Muthu Raja, I'm a pulmonologist. So I was born and brought up in Salem. I finished my MBBS in 2008 from Ramchandra University. I pursued MD Respiratory Medicine in 2010 and finished in 2013. So I was working with Ramchandra till last year. I was a professor and then recently moved out and started my own venture called Lung Clinix and Chennai Institute of Pulmonology. I also work as a professor and head at Sri Muthukumaran Medical College, the Department of Respiratory Medicine. And tell us about your family. So my father is a surgeon, so he works in Salem, and my mother is a homemaker, and I have a brother who's a liver transplant surgeon, and my wife Divya, I know most of them would have met her. So she is also a homemaker, but she is into garments and she does some designing. I have a 4-year-old daughter. She's in EAL, so she goes to school in Kids Central. First question that comes to my mind is, there are so many specialties. Why pulmonology? It's a very interesting question, actually. So when I graduated, pulmonology was not on table for me because that was a very new field and I had to wait 1 year to get into pulmonology. So pulmonology அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா because when I finished graduation like MBBS, அப்போ வந்து pulmonology was still not available in many of the medical colleges. It was only available in few government institutions. That's when National Medical Council had plans of introducing pulmonology into the other medical colleges as well. So அப்போ வந்து when we started reading about chest diseases and everything, it was actually fascinating. At the same time, there was no particular specialty where we can get into. There was an opportunity for me to get into pulmonology, and being a new specialty, I know there is a scope for it to grow bigger as the years grow. So adanal I wanted to take pulmonology and venture into it and see how I can do my best in the field. So that was my motivation to get into pulmonology. For people like me, what is pulmonology, Anna? So pulmonology is basically otherwise called as respiratory medicine or chest medicine in different parts of the world. So in US they call it as pulmonary medicine, in UK they call it as respiratory medicine, and most of the countries they also call it as chest medicine. It's basically a subject which deals with lungs. So lungs is an organ which you use for breathing. So without breathing, I think there is no purpose of life. So the organ which takes care of your daily breathing in and breathing out every second, every minute is your lung. And the subject which studies about is pulmonology. Oh, fascinating. We just exited something called COVID. Correct. Okay, that is when we all realized there's something called lung breathing difficulty. Has the way people view lungs and pulmonology changed after COVID? So basically, COVID is actually a pandemic which affected the entire world. அதே சமயத்தில் the awareness for lung and lung related diseases actually went up, I can easily say 20x, 25x after COVID. Wow. So people actually got to know there is an organ called lung which is used for respiration. That is the kind of awareness it brought into the public. And second, they also came to know there are people and doctors who practice and specialize in this particular field, and they are called as respiratory physicians or pulmonologists. Like I said, the awareness is definitely 20 or 25x more than pre-COVID era. That was the first time I heard about pulmonology. Correct. As a department. Until then I was not aware. இப்போ வந்து நம்மகிட்ட ஒரு லங்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. As a as an organ which is functioning. If it was to give me an advice today, what do you think will my lung tell me? So lung பொறுத்த வரைக்கும் I think I don't think most of us know it, but the moment you are born, the first organ that actually gets activated is your lungs. So that is why people say குழந்தை அழுதுருச்சா பாருங்க. So குழந்தை அழுதுருச்சு means they have taken the first breath in. The moment you die, மூச்சு போயிருச்சான்னு பாருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. So that is the last thing which happens in a human life. The first thing and last thing is about lungs. It's not even about the heart. So in this period, lungs take a lot of
damages and lot of insults without us knowing we are actually affecting it. For example, the lung is the only organ or other than next to skin which gets directly exposed to the atmosphere. So இன்னைக்கு நீங்க இந்த ரூம்ல இருக்கீங்க, இந்த ரூம்ல க்ளீன் ஏர் இருந்துச்சுன்னா உங்க லங்ஸ்க்கு க்ளீன் ஏர் போகும். பட் இதே ரூம்ல வந்து இப்போ ரீசெண்டா கூட நீங்க ஒரு அமோனியா லீக்கேஜ் பார்த்தீங்க ஒரு ஃபேக்டரியில் நடந்த பீப்புள். ஸோ அந்த சப்போஸ் யூ இமேஜின் திஸ் ரூம் இஸ் ஃபில்ட் வித் something which is not good for your health, like let it be ammonia gas or whatever, dust. The first thing is the lungs is the one which is going to get affected because there is no visible filters which can stop anything going into your lungs. இங்க இருக்கிறது உள்ள போனாதான் அங்கிருந்து ஆக்சிஜன் உடம்புக்கு போகும். அப்ப imagine this scenario, இப்போ we heard a lot about it in the news, right? Delhi air pollution. I'm thinking Chennai is very safe in terms of air pollution. So what is your view as a pulmonologist? Is it really something to be worried about, or is it just more of a headlines in newspaper? Yeah. So before that, before going into that, I think I'll answer the previous question also. Enna, so you asked me about things which everybody should know. So what the basic thing is, நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அந்த ஏர் வந்து உங்க லங்ஸ்குள்ள போகும். That is one thing you have to consciously understand. If you are in a clean environment, you will get clean air. If you are in a polluted, toxic environment, it will go. And whatever toxins are getting into your lungs, that will definitely get into your blood also. Mm-hmm. So if you are going to be chronically inhaling toxic substances, chronically traveling in air pollution, chronically getting a second hand or third hand smoking, then that will definitely affect your lungs. So this you have to definitely know. That is one thing people tend to forget. So other than main. Second is regarding your question about air pollution and Delhi. So Delhi basically the air pollution is mainly because of farmers burning the crops. Correct. So that is what has caused the havoc in Delhi in air pollution, which is not happening in and around Chennai. Luckily it is not happening. But Delhi, because of air pollution, the density of air itself is very high, and the pollutants, the main pollutants in நம்ம சொல்லும்போது we talk about particulate matter ன்னு சொல்லுவோம். அதுல முக்கியமா ரெண்டு particulate matter, one is 2.5, one is 10. ஸோ இந்த ரெண்டு மேட்ரு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா your lungs குள்ள போற ஏர் வந்து it becomes highly polluted and it will cause damage to your lungs also, because lungs is the one which is going to filter this and give oxygen to the blood. And if certain toxins are able to pass through the lung, it will also get into your blood and damage it. Chennai பொறுத்த வரைக்கும், as far as today we are in the moderate zone, we are still in between 50 to 100, but we are well past the green band, which is, what is the 50, green band? 50. When the air quality index is 50, we call it as a good air quality. Chennai has crossed 50. So it right now, early mornings it can be somewhere around 55, 56, but evening poga when traffic is getting high, it goes up to 70, 75. So Chennai is also getting little bit polluted, but not as much as compared to Delhi. Delhi, it is already crossed 150. 150 cross achina dangerous to inhale, dangerous to breathe. So breathing itself is dangerous. Breathing itself is dangerous in some parts of the so if you are living in that atmosphere, if you are in Delhi or even in Chennai where we are getting into that zone slowly, like you said, how do I take care of my lungs? Well, as I said, in the pollution அப்படிங்கிறதுல வந்து நிறைய பார்ட்டிகிள்ஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பட் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம பார்க்குறது வந்து 2.5 மைக்ரான்ஸும் 10 மைக்ரான் பார்ட்டிகிள்ஸ் தான் நம்ம லங்கை ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணும். ஸோ காரில் போகிறவங்களுக்கு இதில் பெருசாக எஃபெக்ட் இருக்காது. பட் அதே சமயத்தில் சப்போஸ் சம்படி இஸ் கோயிங் இன் 2-wheeler ஆர் பை வாக் இந்த சேம் பொல்யூட்டட் என்விரான்மெண்ட்டில் போயிட்டே இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு மாஸ்க் போட்டுக்கிறது பெட்டர். மாஸ்க்லேயே பார்த்தீங்கன்னா the highest quality is what we call as N95. So in the N95 அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it has highest capacity to filter the particulate matter 2.5 and particulate matter 10. அதுதான் அதோட கான்செப்ட். ஸோ N95 என்னால் போட முடியல, அது வந்து ரொம்ப மூச்சு அடைக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவோம். அப்படி இருக்கிறவங்க ஒரு சாதாரண சர்ஜிக்கல் மாஸ்க்னு சொல்லுவோம், நம்ம ப்ளூ கலர் இயர் லூப் மாஸ்க், அதை ஒரு 2 மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா கூட ஒரு 50 to 60% ஃபில்டரிங் எஃபெக்ட் இருக்கும். So this is what I will generally advise. Wear a mask if you're working in an environment which is polluted, industry, mining or dust அதிகமாக இருக்கிற ஏரியா, or traveling through the bus. இதில் எந்த கூச்சமும் படக்கூடாது. நான் மாஸ்க் போட்டேன் என்ன நினைப்பாங்க, எனக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இல்லை. நம்ம ஹெல்த்தை நம்ம பார்த்துக்கிறோம், அதுக்கு நம்ம மாஸ்க் போட்டுக்கிறது நல்லது. மாஸ்க் போட்டால் ஒரு மாதம் 30 ரூபா 40 ரூபாவோட போயிடும். இதே இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா
அதுவே 15,000 20,000 30,000 செலவு பண்ற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ தட் பார்ட் யூ ஹேவ் டு பி வெரி காஷியஸ். இப்போ இந்த மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன்லயே நிறைய மித் வரும், ரூமர்ஸ் வரும். வாட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் ரூமர் ஆர் மித் யூ ஹர்ட் அபவுட் லங்ஸ்? லங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் 2 மித் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஒன்று வந்து லங் டீடாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆமா, மித்து. நிறைய. அது வந்து இருக்கிறதுலே பெரிய உருட்டு அதுதான். ஸோ அது லங்கெல்லாம் டீடாக்ஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ லங் இஸ் பேசிக்கலி an organ, whatever you inhale, it will filter it and give the best to the blood to take it up. பட் மீதி இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் அந்த லங்கை வந்து கண்டிப்பாக டேமேஜ் பண்ண தான் போகுது. நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆசிட் எடுத்து ஸ்கின்ல வச்சுக்கிட்டே இருந்தா அது டேமேஜ் ஆக தானே போகுது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் லங் ஒரு டிஷ்யூ, அந்த டிஷ்யூவில் ரிப்பீட்டடாக இன்சல்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஜுரி நடக்கும் போது தட் வில் டேமேஜ். தட் இஸ் ஒன். செகண்ட் இஸ் தட் வெரி ஃபேமஸ் தட் ஃபிஷ் ஃபார் ஆஸ்துமா which happened in part of Andhra Pradesh where you swallow மூக்குலையோ வாயிலையோ ஏதோ ஒரு மீன் போடுவாங்க, போட்டோன்னா ஆஸ்மா சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது 2 தான் எனக்கு தெரிஞ்ச பிக்கெஸ்ட் மித்து. பட் இது ரெண்டுமே வந்து has no scientific evidence that it will happen. Yeah. So one last serious question, right? Does smoking kill? So smoking வந்து I think there is proven evidences, documents, research which has told us smoking is very dangerous, especially because of 2 main reasons. One is it can cause a condition called chronic obstructive pulmonary disease. தமிழ்ல வந்து நாட்பட்ட நுரையீரல் நோய்னு சொல்லுவோம். which will make your life terrible as much as you can't even walk to your washroom. So that is one thing. Or you can't dress up, you can't talk to your family. So அது ஒன்று. ரெண்டாவது, smoking has been proven high risk for a lot of cancers, not only lung cancer. Starts from brain cancer, heart attack, breast cancer, pancreatic cancer, urinary bladder cancer, and it has been high risk for a lot of vascular problems. So அந்த காலில் blood vessels இதாக வருது அந்த மாதிரி. ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்மோக்கிங் வில் டெஃபினெட்லி kill at least 50 to 60% of population who are using it chronically. Okay. So that much I can say. So we will park the pulmonologist outside for a minute. The intention is also for the audience to get to know you as a person. I have a few quick fire questions. I want you to answer with full faith, really fast, without thinking. Okay. The first one is this or that. I'm going to give you 2 options. You have to choose one. If you want to tell, if there is a backstory to it, feel free to share it. Coffee or tea? Coffee. Mountains or beach? Before that, it is about me or which is good for health? No, about you as a person and your preference. Good for health எனக்கு தெரியாது. இப்போ வந்து we have moved away from Dr. Koushik outside. Coffee ன்னு சொன்னா அப்புறம் எல்லாரும் காஃபி தான் நல்லதுன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. இல்ல. So this is about Koushik as a person. What is your preference in your sharing here? Okay, so coffee or tea? You said coffee. Coffee, fantastic. Leo coffee தானே? சொல்லணுமா? Next question, for vacation, mountains or beach? Beaches. Books or Netflix? Books. Cricket or tennis? Cricket. That is Chennai Super Kings, huh? இல்லையா? I don't follow IPL. Oh, you don't follow IPL, sir. சரி, iPhone or Android? Android. Chennai Sambar or Bangalore Sambar? Chennai Sambar. You are an early bird or a night owl? Night owl. Staircase or elevator? Elevator. Walking or gym? Walking. Very good. So we're going to continue this. Okay. I want you to answer. I will give you a parlance. You will have to give me a 1-word answer to this. Health is what? Wealth. Family is? Health. Happiness is? Peace. So if you have to describe what is Chennai to you in 1 word? Chennai in 1 word, huh? Chennai is my 1 word. சரி, நீங்க டாக்டர் படிச்சீங்க, 2 வார்த்தையா சொல்லுங்க. What does Chennai mean to you? Chennai means Chennai is actually where my life is. So yeah. So it's home? It's more than a home. Okay. So because
like I said, up to 17 years I was in Salem. Then till from 17 to 40 I am in Chennai. So Chennai is more. Perfect. Yeah. I know you're new to Rotary, but what is one word that describes Rotary to you? Service. There is one thing that you never leave your home without. Without taking it, I won't walk out of my home. Phone, my mobile. If I had 1 extra hour a day, what will you do with it? I'll work out. Wow. Okay, so I'm going to go into some more rapid fire questions. The worst patient excuse you've ever heard. The worst patient excuse or a funny patient excuse, which is like, இந்த மாதிரி கூட கேள்வி கேட்பாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின். பேஷண்ட் எக்ஸ்கியூஸ் பேசிக்கலாக வந்து ரிவ்யூஸ்க்கு தே ஓன்ட் கம். நம்ம எப்போ ரிவ்யூ கேட்டாலும் சூப்பராக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, என்னென்னா டாக்டர் நீங்கள் சொல்லவே இல்லை வரணுமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி. தட் இஸ் ஸோ நம்ம எல்லாம் எழுதி கரெக்டாக சொல்லியிருப்போம், கீழே டேட்லாம் இருக்கும். பட் ஆனால் டாக்டர் மருந்து நிறுத்தியிருப்பாங்க. லைக் ஜூன் 15th வந்துடுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவோம். ஜூன் 15th மருந்து நிறுத்திடுவாங்க, அக்டோபர் 15th வருவாங்க. டாக்டர் நீங்கள் ஜூன் 15th நிறுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டீங்களே, அதுக்கப்புறம் வாங்கன்னு அதை மறந்துட்டீங்க. சரி, உங்ககிட்ட நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க. ஆர் டாக்டர்ஸ் குட் பேஷண்ட்ஸ்? வெரி குட் பேஷண்ட்ஸ். எனக்கு இது எப்போதுமே ஒரு டவுட். ஆனால் உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் சத்தியமாக எங்களுக்கு புரியாது. உங்களுக்கு இன்னொரு டாக்டர் ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தா உங்களால் படிக்க முடியுமா? முடியாது. உங்களாலே படிக்க முடியாது. வெரி குட். என்னைக்காவது ஒரு நாள் உங்கள் ஸ்டெத்தோஸ்கோப் இல்லை ஒரு மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் மறந்துட்டு ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு போயிருக்கீங்களா? முக்கியமான இடம்னா டாக்டர் கிளினிக் ஒரு ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போயிருக்கீங்களா? போயிருக்கோம். ஜாக்கிரதையா இருங்க. இஃப் யுவர் ஸ்டெத்தோஸ்கோப் could talk, what do you think it will say? Say to whom? To you. To me? Yeah. I have to walk more. It will say you have to work out more. Walk more. So basically உங்களோட அட்வைஸ் உங்களுக்கே கொடுக்கும் அது. ஆமா. So the last question that I wanted to ask you, if you could leave every person watching here just with one message, okay, about their health, about life, what would that be? One thing which I actually realized in life is there is a deep connection between your mental and physical health and your psychological health. So இது மூணுமே வந்து complementary. Only if your psychological health is good, your mental health will be good. Only if your mental health will be good, if your physical health will be good. If your physical health good, only for psychological. So we all should take equal effort to take care of all these three aspects. So நம்ம நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் ஜிம் போகிறேன், வாக்கிங் போகிறேன், all that is fine. But what are you doing for your mental and psychological health? That is much more important. How are you handling stress? Do you have a close group to share things? And do you even meditate or keep your mind at calm or think less? So this is what actually is very important in life. And health பொறுத்த வரைக்கும் it is a package, it does not come in pockets like physical. So integrated, I think everybody should take care of our health. That is much more important. And we miss looking at these things. In a lot of times we keep ourselves busy or we keep ourselves stressed, so which is not actually helping any of us. So, and that is what I wanted to conclude also. So take care of your physical health, but at the same time make sure your mental and psychological health is also in place, and never hesitate to get help for your physical, for your psychological and mental health. It is how you seek health advice from your doctor. Always have somebody to seek health advice for your physical and psychological. That is also equally important. So with that, thank you so much, doctor. Today is National Doctors Day. Thank you. On behalf of all our members, we just wanted to thank what you do is an extremely noble profession. Thank you. You have the opportunity to change every patient's life who comes to you, and I think that's a boon that you all have. Thank you. So there is no words that can showcase our gratitude. Thank you so much. Thank and you. joining Thank us you, for the Rajesh. first episode. Yeah, thank you. Thank you so much. Rotary. I think thank you Muthu for doing this program. Thank you RCME. I think it goes great in future. Thank you so much. Thank you. Thank you.